Jai Shri Ram, Dharam Bhai. We should start. Jai Shri Ram, Kamal Bhai. I think you should conduct because Chiman Bhai is not available and Preeta Ben is still at school. So if you're here, you can start it, I think. Jai Shri Ram, can you hear me now? Yes, we can. Yes, we can hear you. Jai Shri Ram, sorry. Just trying out something. That's why you couldn't hear me. I'll continue. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om. 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 Jai Shri Ram, everyone. A very warm welcome to today's satsang. Can I request Kamal Bhai to please recite the Sumiran? Thank you. Jai Shri Ram. जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बरद बदन, कर उ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई बाचाल, पंगु चदहि गिरिबर गहना, जासु कृपा सु दयाल, द्रव सकल कलिमल दहना। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करु उसो मम उर्धाम, सदा चीर सागर सयन। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Thank you very much, Kamal Bhai. And once again, a very warm welcome to all of you to today's Maas Paraayan recital. Today being the 10th day of our recital, we'll be reciting from Doha 270 to Doha 304 of Balkand. I will recite first. After me, Kamal Bhai, then Bhim Bhai, please. Thank you. सभै लोके लोक सब जानि जानकी भीरु हृदय न हर्षु विषाद कछु बोले श्री रघुबीरो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय कि न मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम, श्री राम जय जय राम। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभावु न मोरा। बालकु बोली बधउ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर, अति घोर सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, जय बोलो श्री
रामायण की। बिहसे लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबत मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारु, चहत उरावन फूकी पहारू। इहा कुमर बतिया को उनाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मृगुसुत समुझी जने उबी लोकी, जो कछु कहु सहु ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुल से सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुटारा। जो बिलो की अनुचित कहे उ, समहु महामुनि धीर। सुनी सरोष मृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, जय बोलो श्री रामायण की। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कोटक काल बस निज कुल घालकु। भानुबंस राकेश कलंकु, निपत निरंकुश अबुद असंकु। काल कबलु होय चन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर भ्राति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यामान रन पाई रूपु, कायर खत ही प्रतापु। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कतोरा, परसु सुधारी तरऊ कर गोरा। अब जनि दे दोसु मोहि लोगु, कटु बादी पालकु बद जो। बाल विलोकी बहुत में पाचा, अब यहु मरनी हार पा साचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण हिना साधु। कर कुतार में अकरुण कोहि, लागे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत चोराऊ पिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एही काति कुतार कतोरे,
उरही उरिन होतु श्रम तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गादी सुनु का हृदय हसी हुनहि हरि हरई सुज। अयमे कार न हुक्मे अजहु न बुझ अबुझ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहो लखन मुनिशीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही पुरिन भय नीक गुर रिन रहा सोच भर जी के। सो जनु हमरे ही माते कारा दिन चली गए अयाज पर बाधा। अब अन्या पिया हरिया बोले तुरत दे उमे तेली कोरे। सुनि कतु बचन उतार सुधारा। हाय हाय सब सबा पुकारा। मृगवर परसु देखा बहु मोहि विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। मिले न कबू सुबत रन कार द्विज देवता धरे के पारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति ये नहीं लखनऊ निवारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लखन उतारा हूति सरस रघुबर कोप किसानु। परत देख देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सियावर राम चंद्र की जय शरणम। पवन सुत हनुमान की जय शरणम। उमापति महादेव की जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. We stopped at Doha 276. I will ask Auntie Usha, thereafter Auntie Sushila, and then Auntie Shamla to please recite. Thank you. 1 minute. Right. Jai Shri Ram. दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल हरि दीन दयाल। नाथ करहु बालक पर छोहु सुधा दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो के बारही करत आयाना। जो लरिका कछु उचागरी करिही गुरु पितु मातु मोड मन भरिही। करिया कृपा सीसु सेवक जानी तुम ही समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम वचन सुनि कछुक जुड़ानी कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हंसत देखी नक सीक ऋषि व्यापी राम तोर ब्रता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही
काल कुटक मुख पाय मुख नाही, सहज टेढ़ अनु हरिहि न तोहि, नीजु मीचु सम देखन मोहि। लखन कहो हंसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, करहे विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचार मुनि राया, परिहरि को पुकरिहि सब दाया। टूट चाप नहीं जुराहि रिसाने, बेटहि हुई पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिहि उपाहि, जो रही कोहु बड़ गुनी बोलाहि। बोलत लखन ही जन कुडेराहि, मष्ट करो अनुचित भल नाही। तर तर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋषि तन जड़ि होई बलहानि। बोले राम ही देहि निहोरा, बचहु विचारि बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर केसे, विष रस भरी कनक घटु जैसे। दीन दयाल दीन दयाल, दीन दयाल हरि दीन दयाल। सुनि लक्ष्मण बिहंसी, बहुरि नयन तरहु राम। गुरु समेत गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। Jai Auntie Shri Ram. Sushma, Am I yes, next, Anjali? yes, please. जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकु एकु सुभाऊ, इन्हहि न संत विदुषहि काऊ। ते तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधु बद्धव बदब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेगी जहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। यही के कंठ कुठरा कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा को पुकरी कीन्हा। गर्भ सवहि अवनीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखहु, जियत बैरी भूप किशोर। कहि न हाथु द्वेहि रिस छाति, भा कुठारु कुटन कुंतित नृपघाति। भयहु बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाहु। आजु दया दुख दुसह सुहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला,
बोलत बचन डरत जनु फूला। जो पै कृपा करहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राखे विधाता। देखू जनक हटि बालकु एहु, कीन चहत जड़ जमपुर जे गेहु। बेगी करहु किन किन्ह ओटा, देखत चोट खोट नृप डोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मूदे आखी कतहु को नाई। परशुरामु तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरि सट, करसी हमार प्रबोधु। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बंधु कहि कटु मत तोरे, तू चल बिनय कर सी कर जोड़े। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाउ बरामा। छलु करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाये। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाई हूते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदे काहू, वक्र चंद्र मही कृसई न राहू। राम कहे उरि सुत जिया मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिया सो स्वामी, मोहि जनिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। देशु बिलो के कहे सी कछु, बाल कहू नहीं दोसु। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरिकाई रीस बिरु बिचारी। नामु जानु पे तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाए उतरहु तेहि दीना। जो तुम को तेहु मुनि की नाई, पद रज सिर सिसु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहिया विप्रौर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरि बरि कसी नाथा, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एको गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो भी प्रापराध हमारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, ताहु बंधु सम बाम सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. We stopped at Doha 282. I will ask Molly Didi, Ashmir Behen, and Anika ji to please recite. Thank you.
जय श्री राम। निपट ही द्विज कर जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप 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 श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। समरी सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं यही परसु काटि बल दीन्हे, समर जाग्य जप की कोचन कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजहु चापु दापु बड़ बड़ा, अहमति अहमति मनहु जीति जगुतारा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रेस अति बरी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनो मृगनाथ। तो अस को जग सुबत जेहि, भय बसना वही मात। देव धनुज भूपति बत नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारे को, लरहि सुखे न कालु की न हो। क्षत्रिय तनुधर समरे सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना। कहु स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुबंशी। वे प्रबंस कई असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डेराई। सुनि मृद गुड़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मती के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाना राम प्रभाऊ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुवंश पनज बन बानु, कहन तनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह कोहा ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर जपिकोटि अनंगा। कर उकहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, जमहु क्षमा मंदिर तो भ्राता। कही जय रघुकुल केतु, भृगुपति गई बनहि तप हेतु। अपभया कुटिल महीपट राने, जहाँ तहाँ कायर गावहि पराने। केवन दीन्हि तुम दुबी प्रभु,
पर सही फूला। हर्षपुर नर नारी सब, मीठी मुहा में यसूला। अति कहे पाचन पाँचे, सब ही मनोहर मंगल साचे। छूता छूत मिली समुखी सुन यानी, करहि गान कल कोकिल भयानी। सुख पीते हा कर भरनी न जाई, जन्म दरिद्र मन हो नीति पाई। विगत त्रास भैसिया सुकारी, जनु विदु उदया चक्र कुमारी। जनक कीन्ह कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजेहु रामा। मोहि कृत कृत्या कीन्ह दुहु पाही, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कहा मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा, रहा बिपाहु चाप आधीना। टूटत तही धनु भय उभि पाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाहि तुम करहु अब, जथा बंस ब्यावहारु। भूजि विप्र कुल भृत गुर, वेद विदित अचारु। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर हरि ओम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दूत अवधपुर पत बहु जाई, अनहि निरपे दरसत दशरथ बोलाई। मुदित रोहि कहि बल ही कृपाला, पाति दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बोलाई, आये सभाहि सादर सिर नाई। हाथ बात मंदिर सुरपासा, नगरु सबरहु चरिहु पासा। हरषि चले निज निज गृहाई, पुनि परिचक्र बोली पठाई। रचहु विचित्र बितनि बनाई, सिर धरि बखन चले सचुपाई। पठाई बोली पठली बोली गुण तिन्ह नाना, जे बिठान विधि कौशल सुजाना। विधि भांति तिनकी न आरंभा, बिरसी कनक कादली के कंभा। हरित मनीन्ह के पत्र फल, पदुमारग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। बेनु हरित मणि मन ये सब कीना, सरल सपारब पर ही नहीं चीना। कनक कलित अभी बेली बनाई, लकी नहीं पराय सब पर नहीं सुहाई। तेहि की राशि पासी बन बनाई, बिख बिख मुकुट धाम सुनाई। मणिका मरकत कुलसी पिरोजा, सिर कोरी पसी रस सरोजा। की ब्रह्म की भृंग बहुरंग विहंगा, गुम गही कुजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा भंग गहाहि कही, मंगल द्राभेली सब ताही। चौके भांति अनेका पुरारी, सिंदूर मणिये रच सुहाई।
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sarabhala Palava Subhagya Sudhi Ki Nilamani Gauri Hema Bhora Marakat Gavarai Lasat Patamaya Dhori Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. We stopped at Doha 288. I will ask Akhila, thereafter Preeta Behen, and then Shamila Behen to please recite. Thank you. Preeta Behen, if you're there, you please recite. Thereafter Shamila Behen. I think Akhila got disconnected. Jai Shri Ram. 288, am I right, Anjali? Yes, Preeta Behen. Om रुचिर बर बंदनिहारे मनो मनोभव फंद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पत चमर सुहाए दीप मनोहर मणि में नाना जाय न पर निविचित बिताना जय मंडप दुलही निवेदे सोबर में अस्ति मति कवि केहि दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानुतिहु लोक उजागर जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी जहि तेरुति तेहि सने निहारी तेहि लघु लगहि भवन भुवन दस चारी जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोकी सुर नायक मोहा पसे नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी परवेशु तेहि पुर के शोभा कहत सकुच ही सारद शेषु पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोकी सुहावन भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए करित नाम तिन्ह आती दीनी मुदित महीप आप उठिलीनी पार बिलोचन बाशत पाती पुलक गात आई भरी छाती राम लखन उर कर बर छी रह गए कहत न को नीची हुई नर वीर पत्रिका बाची हर्ष सभा बात सुनि साची खेलत रहे कहा सुधि पाए आए पर दुसक सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहा पाती आई कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहरि कहु कहि देश सुनि स्नेह सानी वचन बाशी बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय श्री राम Jai Shri Ram.
श्रीनारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीनारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण सुनी पाती कुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुकल हेहु विशेषी तब विपुदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गोर धरे धनु बाता बै किशोर कौशिक मुनि साता पहिचाने हो तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ जो दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज साची सुधि पाई कहूँ विदेह कवन विधि जानी सुनि प्रिय बचन दूत मुस्कानी सुनहु महीपति मुकुट बनी तुम सम धन्य न कोहूँ राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो पूजन जो गुण तने तुम्हारे पुरुष सिंगति पुर अधि अजियारे जिनके जस प्रताप के आगे ससी मलीन रवि शीतल लागे तिन कह कहिया नाथ किमि चीन्हे देखी रवि की दीप कर लीने सिय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुबह एक ते एका शंभु सरासनु कहुना ठारा हरे सकल वीर बरियारा तीनी लोक मह जे बट मानी सबके सकति संबुदनु भानी सकहि उठाही सरासुर मेरु सोहु ये हरि गयहु करि पेरू जेहि कौतुक शिव सील उठावा सोहु तेहि सभा परा बहु पावा श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिह महामहिपाल बंजहु चाप प्रयास बिनु तिमि गज पंकज नाल सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरिओम जय श्री राम Jai Shri Ram. We stopped at Doha 292. I will ask Uncle Chetu, then Suren Bhai, and then Havesan to please recite. Thank you. Uncle Chetu, are you connected? Yeah. जय श्री राम जय जय राम जय राम जय राम सुनि सारो शबीर गुनय आई बहुत बाती तीन आंखें दिखाई देखी राम बल निज धान हो दीना करहि बहो बिनहि गहन बन के नाम राजन राम अतुल बल जय सिंह तेजनी धन लखन पुनि जय सिंह काम पही भूप बिलको तह जाके जिमि गज हरि किशोर कहि ताकी देव देखी तब बालक दोहो अब न आँखि तर
आवत को हो। दूत बचन राचन प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समीत रहो आहुरागी, दूत न दीन निसाचर लागी। पाहि अनीत तेहि मोदहि खाना, धर्म विचार सभे सुख माना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब उते गोप बेस्ट कहूँ, दीनी पतरी कह जाई। कात सुनाही गुरहि सभा, सादर दूत बुलाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो महि सुख छाई। जिमि सरित सागर महु जाई, जादपि ताहि कामन नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाई, धर्मशील पहि जाहि समाई। तुम गुर भी प्रदीन सुरस बही, तासी पुनीत कुशल देवी। सुकृति ही तुम सामन जग माही, पाहे नाहे को हम यहु नाई। तुम ते अधिका पुण्य भदत काही, राजन राम सरिस सुत जाकी। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर भर बालक छारी। तुम कहो सर्व काल कल्याण, साज भारत भजहि निशान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, बाल ही नाथ सिर नाई। भूपति धारनि भवन तबा, दूत न बास दिवाई। सियावर रामचंद्र की जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय श्री राम। Suryan Bhai, can you recite please? Sure. Jai Shri Ram. Sorry, I'm a bit lost here. 294, I believe, right? Yes, sir, Suryan Bhai. This is a Chopai. Sorry, I'm a little bit mixed up. Forgive me. Raja Sabur Nivas Bolai. I think so you muted yourself, Suryan Bhai. Oh, sorry. I'm a little bit tossing between windows here. Jai Shri Ram. Rajasabu Ranivas Bolai, Janakapati ka बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखेनि सुनि बारिद बानी। मुदित अशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महताई।
लेहि पर रेहि पारस पर अति प्रिय पाति हृदय लगाई जो रावहि छाति राम लखन के कीरत करने बरहि बार भूपदर बरने मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाई राणीन तब मही देव बुलाई दिय दान आनंद समेत चले विप्रबर आशीष देता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जाचक लिए हकारी दीन्ही निचावरी कोट बीधी चिरु जीवहु सुतचारी चक्रवाती दशरथ के कहत चले कहत चले बिहार पतनाना हर सिंह ने गह गह निशाना समाचार सब लोगन पाई लागे घर घर होन भराई भुवन चारि दस बरा उचाहु जनक सुता रघुबीर भयहु सुनि सब कथा लोग अनुरागे मग गृह गली सवारन लागे यद्यपि अवध सिधेव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी तदपि प्रीति के प्रीत सुहाई मंगल रचन रची बनाई ध्वज पातक पत चमर चारु शाह परम विचित्र बजारु कनक कलेश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला मंगलमय निज निज भवन लोगन रच्य बनाई बीती सीची चतुर सम चौके चारु पुराए। जय श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जह तह जूठ जूठ मिली भामनी सजी नव सप्त सकल दुति दामनी पिदु बदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी गावहि मंगल मंजुल बानी सुनी कलरव कल कंथिल जानी भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचयु बिताना मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरिद बंडी उचरही कतहु वेद धुनि भूसुर करई कावहि सुंदरी मंगल गीता ले ले नामु रामु अरु सीता बहुत उच्छाहु भवन अति थोरा मानहु उमगी चला चहोरा शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनई पार जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन अवतार भूप भरत पुन लिए बोलाई हय गय श्याम धन साजहु जाई
चलहु बेगी रघुबीर बराठा, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बोलाई, आय सुदीन मुदित उठि धाई। रचि रुचि जीन तुर गति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुति चम चल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उराने। तिन सब चयल भये असवार, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। चरे चबीले चयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। जय श्री राम। Jai Shri Ram. We stopped at Doha 298. I've seen Uncle Dan here. Uncle Dan, would you like to recite? Maybe he's unable to hear me. Shanita Ramlalji, would you like to recite? बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निसाना। रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये, ध्वज पताक मणि भूषण लाये। चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा अप हरहि। सावकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन्ह जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि कीनाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन्ह दिए बोलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। कलित करि बरनहि परी अंबारी, कही न जाहि जेहि भाति सवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, सिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन्ह कावरि चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। Auntie Sushila, please recite. Jai Shri Ram. Sorry. We are 300, Anjani. Yes, Auntie Sushila. Okay.
कर जही गज घंटा धुनि घोरा, रत रव पाजी हिंस चहु ओरा, निदरी धन ही धु धु घूमर ही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना, महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे, चढ़ी 18 नहीं देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी, गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जी जो ते रवि है निंदक बाजी, दौरत रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जानी बखाने, राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा, तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेशु, आपू चढ़ेऊ चंदन, सुमिरी हर गुण गुर गौरी गणेशु, सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करि कुल रीति वेद विधि राउ, देखी सब दी सब भांति बनाऊ, सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाए, हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता, भयहु कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजनी बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि शहनाई, घंटी घंटी धुनि बरनि न जाहि, सरब सरब करहि पायिक पहराहि, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना, तुरग नचावहि कुंवर बर, अखनी मृदंग निशान, नागर नट चितवहि चिकित, डगही न ताल बदान, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। Thank you. There's two more verses left. Modi Didi, if you're still here, please recite. Molly Didi. Auntie Shamla. I can go on if you want, Anjali. Okay, Auntie Sushila, go ahead. बनहि बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता, बारा छापहु छाशु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बर नारी, लोभा फिरि फिरि दरसु देखावा, सुरबी सन्मुख सिसुहि पियावा, मृगमाला फिरि दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु
पर देखी सन्मुख आयहु दधि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके रामचर सरिस बरु दुलहिनी सीता समधि दर दशरथ जनक पुनीता सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाच अब कीन्हे बिरंच हम साच यही विधि कीन बरात पयाना है जय जागही हने निशाना आवत जानी भानुकुल केतु सरित नहीं जनक बधाई सेतु बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए असन शयन बर बसन सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए नित नूतन सुख लखी अनुकूल सकल बरातन ही मंदिर भूले आवत जानी बरात बर सुनि गहे निशान सजी गजरथ पदचर तुरग लेन चले अगवान सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरिओम जय श्री राम Jai Shri Ram. Thank you everyone for the beautiful recitation. Uh, as usual, it's so lovely to have the recitation from the Ramcharitmanas. And thank you for joining the satsang and being part of the satsang. Today, Suren Bhai is giving the explanation, and I'm looking forward to listening to him. It's been a long while since I've heard him speaking on the Ramcharitmanas, and we heard him recite as well after a very long time. I remember those Mandali days. So it's so good to hear Suren Bhai, and I thank him for agreeing to come and give the explanation. Without much ado, I'll call him to the mic, please. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Just anyone, please confirm if you can hear me clearly. Can? Thank you. Jai Shri Ram. Firstly, apologies. I forgot that I didn't realize I'm going to be reciting as well, so I forgot to bring my reciting voice with me. So anyway, let's get into the this pretty much stuff to cover in this couple of verses that we've recited. I'm going to start off with simply because with the different avatars, the avatars of importance that have come through over a period of time. This is simply because of Parasuram's appearance here, and we find this is a pretty much a rare moment in history. In fact, this is not Aesop's fables or anything that we're dealing with. We're dealing with our very own history, which is very, very realistic. So this is a very rare moment where two avatars have appeared at the same time and at the same place as well. And so I thought it'd be nice to start off there, where the different avatars have come for at different times and for different purpose, of course. We started off with the fish, then the tortoise, the wild boar, Narsimha Deva, then Vaman that's a dwarf, then Parshuram. Then we came to Sri Ram, and then Sri Krishna, and then Buddha, and then Kalki Avatar. So we see if we look at the pattern here in the avatars, we notice that life started off in water and slowly adapted to being on land,
Um, we came to the wild boar. Then we came to hybrid man, or half animal, which is Nrsimhadeva. And then we came to now what is starting to be man himself. So it's a dwarf man, but man nonetheless. Then it came to Parshuram, who is indicating that as a man, still much refining needs to take place. He's still rough around the edges. Having been born a Brahmin, he has become a Kshatriya. Um, one might say maybe has lost his purpose, maybe has lost his direction. Whatever the case is, that refinement needed to be still brought out. And so Sriramji is the one, the perfect example of that refinement, of all the qualities of a refined. If I'm looking at the Lord as a man, and this is how Valmiki wrote the story of a perfect man. How does he sit? How does he walk? How does he behave? How does he conduct himself with others? And so, if one wants to learn how to be refined, I would say read the Ramayana. It's the perfect literature to read in order to learn how to conduct oneself in a beautiful way with others. The Of course, we that followed with Lord Krishna and Buddha and so etc. But however, here we're dealing mainly with the two avatars, and this is a meeting ground for the two of them. We see how, in that unrefined nature, Parshuram has chosen first to become angry. That is his first response: be angry. Um, there's a saying that goes, seek first to understand before being understood. So that's something we could use in our lives, in our daily lives, in fact. Sorry, let's pause there. So we should seek first, whenever we approach any situation, any circumstance, one should seek first to understand the situation before before going in boots and all, before jumping in boots and everything. So it's in that way one avoids making a fool of oneself. Here, Parshuram has demonstrated exactly how that happens. By not seeking first to understand, he has come in prepared for war, prepared for battle. That seems to be his very nature. Um, the problem, I think, mainly points to that one single word called the ego. I'll expand a little bit on the ego because I think that is a very that is one of the qualities that probably many individuals may be grappling with in this day and age as well. And it's an age old thing. It's an ages old thing, if I might say. I think the epitome of the falling prey to the ego was Ravan, who had 10 heads. Or not, don't take it literally though. Um, so this ego seems to be quite predominant as well in Parshuram, who, excuse me, who is at this point in time blinded by, or rather blinded to logic and reasoning. I sometimes refer to this as the Dhritarashtra syndrome. In his argument, and of course he gets into exchange of words with Lakshmanji, who Lakshmanji is simply presenting facts, presenting acceptable reasons how the bow just broke. Simply, he's saying it very, very objectively at that. How the bow just broke. I mean, it was not. Can anybody be blamed for that? Simply, really. But of course, Parshuram's first response is anger. I think it's a good
probably a good moment to reflect on how many times you and I may choose that as the first response as well. The idea is to catch oneself in the moment, observe the self, and notice that, take notice of it, because only when we start to notice ourselves objectively, then we start to correct our ways. And the idea is to catch ourselves, to catch the details of each moment, how how I might react, how I might respond. Do I pause? Do I use the pause button more than the reaction button? So do I respond more often than react? Reaction usually involves not thinking. Response usually involves using the pause button, thinking on things, and then speaking. So the idea is to observe oneself and catch oneself in that moment, and then say, this is learning moment for me. I should take a lesson from this. I should learn from my own mistakes. It's better to learn from my own mistakes as well, because others may not always be there to show me. So the idea is to observe the self. What is observing? We'll come to that in a moment. Who is the observer and who is the observed? So the this bow of Lord Shiva represents the ego. It has it has it is said, Tulsidas says that and you have already gone through this in the previous, that was yesterday. Sorry, I'm mixing the days up here because it's Wednesday here. It's Wednesday, 3 o'clock in the morning. So this is probably your Monday's recitation where you spoke about the breaking of the bow. However, we do know that the bow became heavier with time as more and more people individually came. Ravan was one of the earlier people who came and tried to lift the bow and walked away in shame. Many princes, able-bodied people came and tried to lift the bow, but it is said, Tulsidas says that the more people came and tried to lift it, the heavier it became. Prancing, they're showing off their strength and their muscles, etc. So it came, tried to lift the bow, but it wouldn't budge, not even an inch. And hanging the head in shame went back and took their seats. So it is said that this bow has uh, taken their ego and it has become heavier itself. So it's enlightened, more or less absorbed the egos of the individuals, and then ultimately, collectively, they all came and tried to lift the bow together, but still couldn't do it. One might think, well, if the bow absorbed the egos of everybody, it was just momentarily only, because they still had the egos about them. Look at Ravan, for example. Look at me, for example. In this day and age, I still have my ego, and I'm a descendant of all the people that were there. So it is not an easy thing to actually get rid of or break. It is a very subtle thing. And considering that ego is one of the components of the mind, the four components of the mind being manas, buddhi, ahankar, and chit. So ahankar is one of them. Ego is necessary at times. It gives me identity. It gives me a sense of patriotism, to fight for my country, to defend the flag, etc., etc. It helps one to be assertive at times as well. So, ego to some point is necessary, but most times it is not required. Most times, right? So the idea is to that because it is part of the mind, is a component of the mind. I don't want to. Nobody's suggesting that one should end the mind or one should get rid of the mind. One will become a vegetable then, or in a numb state, existing like in a vegetative state. No, that is not what is being suggested. One needs to transcend the mind, to observe the mind, see how it works, observe the thoughts that come and go, observe the nature of thoughts, etc. Become the observer of the mind.
So, what is observing the mind then? It is the Atma itself. So, if I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the intellect, what am I then? I am the Atma, that is observing the mind objectively, that is. And the idea is to discipline the mind, to bring it under my control, not to have the mind controlling me and pulling me around like the horses going astray. I should be in control of the mind itself. So this is one of the qualities I thought I'll talk about, because in this day and age we can see it's not only people that become angered easily, we become emotional, we become all sorts of things in this day and age of mind mindfulness and issues regarding mind, etc., etc. I think it's a very relevant topic to talk about every once in a while. But not only that, we can see even the weather follows that pattern as well, as per our mind. So we have all sorts of weather in one day, unexpected, really unexpected, violent types of weather as well. So there's a major upset worldwide. And it's been said that if we are not stable, if I am as an individual not stable, not of calm indisposition, then that translates externally. That exposes, it shows itself externally. It must manifest some way or the other. So it is important, therefore, for me as an individual to take charge of myself. I should not have to depend on a doctor or a psychiatrist or a psychologist or whatever it is for my own health and well being. So it is important, therefore, to become that observer objectively. What happens with the breaking or the sublimating of the ego? Some way I heard that if one wants to unite with that, with purity, to unite with Shakti herself, then the ego needs to be sublimated. And the breaking of the bow represented that. Sri Ramji himself showed that the ego has to be sublimated to a large extent to purify oneself. Now, on the subject of purity, we'll come to Lakshmanji, who is the supporter of Dharma. Of course, we know this as Sheshnag, and he has come here to the forest and has not had a wink of sleep in all this time. Now, here he's using logic, he's using reason with Parshuram, but Parshuram does not want to listen to that. He is completely blinded by it. One might think, hang on a second, isn't Lakshmanji being rebellious or disrespectful? Probably the younger generations may look at this and says, "Oh, but if Lakshmanji of all people could behave in such a way, was he not speaking out of turn? Was he being rude in some way or the other, showing disrespect to Parshuram in the presence of King Janak and everybody else?" Um, I think this needs to be explored as well, because we find that the younger generation especially asks a lot of questions nowadays, and uh, it's mostly good questions, questions that makes the older generations think a little bit. It makes us break the taboos and the dogma of things that we may have been stuck in of the past. Nowadays, people question more. It is because some truly and genuinely want to learn. They want to know, why do we do certain things? And if we do not provide them answers enough, or answers that make sense, then we stand the chance of losing them, of them distancing from from our culture and traditions. So we see this by this huge awakening in India currently with the opening of the Shri Ram Mandir, that there is a renewed vigor and interest
through the age groups, etc. There's no such thing as one is too young to be interested and keen on a renewal of the spirit, a renewal of one's aspirations, etc. By the installation of the temple. So, and the opening of the grand opening of the temple that is forthcoming. So, one needs to be asking questions. The point is to live curiously, to be curious, to be asking questions, because only out of curiosity do we actually learn things, do we start to learn stuff. Otherwise, what is the point of living, one might ask. So the question still remains, was Lakshmanji being rude or rebellious or disrespectful? I think there's a higher reasoning that ought to be looked at. Lakshmanji only served as the catalyst. This is to bring out the anger of Parshuram. Parshuram, the anger was there already in Parshuram. It was only just exposed by Lakshmanji by his presentation of perfect reasoning and logic. So, same as we say that anger, jealousy, hatred, love, happiness, bliss, all of these things are within a person. They should not, I should not in the least bit try to outsource. Oh, he made me very angry when he was speaking that way. Or she made me disappointed because of the thing she did. No, I should not outsource my emotions and states of being uh, by blaming others for it. It is existing within me. It is outside factors that only expose it within me. So this is what Lakshman served to do. There's also another higher reason for that as well. That Lakshmanji only brought out that quality that was there, that and other qualities that was there in Parsuram. Then also, there's another point here. King Janak is known as a Vairagi, that is, one who is detached from worldly things. Um, Lakshmanji and Bharatji are referred to as Param Vairagis. In other words, people whose source of joy is only from the Lord, nothing else, nowhere else. It only comes from the Lord Himself. There is no worldly pleasures or anything that they seek. So, and their purpose, their entire sense of purpose is to serve the Lord entirely, immensely, constantly, and that is where their joy comes from. We look at Lakshmanji, who went to the forest, as mentioned just now. We look at Bharatji, who sat in Nandigram, ruled on behalf of his brother, but his focus was entirely on Shiramji. And therefore, to such an extent that he also even started to look like Shiramji. So they are referred to as Param Vairagis. Simply, why do I speak of detachment? It's because this world is just to be regarded as a training center for self purification. It is not for my source of pleasure or sense gratification. There's a saying that goes that hands in society and head in the forest. So hands should be in society to serve my fellow beings, to serve, because I'm not really serving anyone else. I'm serving myself, and head in the forest. To that denotes detachment from everything. I should serve. I should not get entangled. I should help others, but I should not become enmeshed in the issues either. No, one should remain aloof and detached from everything, but help when it's required. So the interesting part here is how there are two things: how not to be. Parshuram quite nicely just demonstrates that. But then we come to the refined aspect, that is the next avatar, who is absolutely refined, and that is Shiramji. It shows how one does not have to be obliging, but one should speak obligingly.
We don't have to be always obliging to anyone. Parshuram, if you obliged, if you gave in to the demands and the ranting and raving of Parshuram, then one becomes dragged in and caught up in that, low-level debate with him, or start to become caught up in that anger, etc. The negativity of that. But Lord simply remains aloof of that by remaining calm, cool, and collected. So, and yet he speaks lovingly and obligingly. The important word here being love. We find that the hallmark of any great devotee is the ability to maintain one's equipoise, one's balance of mind. One does not become too swayed this way or that way. One does not become too overjoyed or angered or sorrow, or fall into a state of sorrow or disappointment, etc., etc. All these qualities commonly plague individuals to this day and age, and it probably more commonly in this day and age, and that's why we have all these maladies going on in the body. So one should therefore, and this is reiterated in the Gita, of course, where um, Arjuna asks Shri Krishna in chapter 2 that what are the qualities of Istitapragya? How does he walk? How does he talk? How does he sit? How does he conduct himself with others? So, and the Lord explains to him once again. Now, however, this does not mean that if one is soft spoken, that if one speaks obligingly, that one cannot still be assertive. Here, the Lord perfectly demonstrates how one can be assertive, how one can make a point known, drive one's point home by speaking softly and obligingly. So, the idea is that one should first seek to understand the situation that one is in, think on it, ponder on it, and then choose one's response to that. The Why did I go through this before going into the story? I thought it would be just nice to speak a little bit. Vedant probably is one of my favorite topics, and I choose that as the first approach. So forgive me for not going headfirst into the story itself. So the once again, what follows from here? From a sense of refinement, of a constant, there must be this constant seeking. Effort must be put in, conscientious effort must be put in to, for the purpose of refining one's self. Otherwise, what is the value of this story that we are doing? What is the purpose of reciting and getting the meanings out from this? This is the, I think, one of the main reasons, the purposes of going to the story, is that if nothing has been grasped, then what was the point? We also note that, and it's been said that in the first age, in the golden age, there was no evil tendencies, there were no bad people, etc., etc. But when we came to Treta Yuga, which followed, which was the second age in this cycle of creation, that the good and the bad resided rather in different countries. When it came through Dwapar Yuga, which was the third age in this round of creation, then the good and the bad were in the same families, resided in the same country. They were in the same families. But they were different. They were in separate individuals. However, come to Kali Yuga, it is said that the good and the bad reside in all of us. And I think this is confirmed in Sundarkand, Slok 40, I think it is. Sumati Kumati Sabkyo Rahe, Nat Puran Nigam Masika. So the Vedas and the Puranas declare this to be a fact. How can I argue with that? So it is said that if the Lord was to destroy all that is bad in this day and age, then all of us will be destroyed. No one will survive. So how should I redeem myself then? Lord Shiramji came to show us that
how to redeem oneself, how to get back, even if we lose, become a little bit wayward, we lose the track now and then, how to regain one's stature, how to regain one's dignity and honor. How one by simply conducting oneself in a proper manner. So, and throughout the Ramayana, we see this that Shiramji at no stage declared that he was, in fact, very, very reluctantly at some stage later on in the Ramayana, declared that he is the Lord. But other than that, no, I am the brother of, or I am the son of, etc., etc. But very reluctantly did he declare it anyway that he is the Lord. Very reluctantly indeed. So we go into the story. After this moment of explanations, let's go into the story quickly. That we know that the bow has been broken. There's great rejoicing. Of course, there will be great rejoicing because now it means that Mother Sita has a suitor, and who better than the Lord Himself? One of the other questions that I was going to explore was when Lakshman said he could carry the bow on his and run around the courtyard. What about breaking it? He could carry it and run around with it. The question is not about whether Lakshmanji could have broken the bow. The question I think I ask myself is, would he have broken the bow? And I think he would not have broken it. He would not have done it because of his respect for his elder brother. So it's about the nitty-gritties and the finer details and the subtleties of the story that we're going through. So how eventually Parshuram comes to the point, or rather the Lord assertively but softly and gently states his position, such that Parshuram comes to the understanding that, is this the next avatar that Lord Vishnu told me will be, that I should expect? So, and therefore he chose to test that with the bow that he was carrying, the bow of Lord Shiva. And of course, it is said, Tulsidas writes so beautifully, that the bow simply moved from the hand of Parshuram into the hand of Shiramji. So he did not have to take it or grasp it to take it. No, it simply went on its own accord into his hand as he reached for it. So that was proof enough for Parshuram. And immediately he became apologetic to both the brothers and to the entire assembly, and slipped away into the forest once again. I almost said slipped away into oblivion, because that's what anger does to us. It destroys us. So, and it makes a fool of us in the end. So there's a saying that goes, never argue with a fool, because they'll drag you down to their level and then beat you with experience. So, but I'm not suggesting anything of Parshuram, no. He simply slipped away into the forest, and that was the end of that avatar. And here we find that this refined avatar, Shiramji, shines forth and meets the requirement. Well, of course, when Shiramji, when Mother Sita laid eyes at first on Shiramji in the forest as he went to pluck flowers for Vishwamitra, and working up a little bit of perspiration. And Mother Sita hid somewhere, and she's wondering to herself, wow, this is an old relationship. This is not the first time we're going to be meeting. This is not the first time we're going to be becoming betrothed. Our relationship has always been there. And when did creation start? So there is no time for it. It does not have a beginning. So that relationship has always been there. It is for your purpose and my purpose that the Lord comes in all his forms, in all his glory, and enacts these plays for us, this Maya, and so on. So we move on to the
celebratory part. There's a wedding, so I should be more in a joyous mood. And I think all of us here on this group have been invited for that wedding. I'd like to think we all are. And I'd like to think we all are going to be in our best garbs, but more important than that, in our best frame of minds as well. That when the preparations are taking place for this wedding, we see how invitation is sent to, or rather, the decorations and everything start in Janakpur, in Mithila, and how the messengers are sent to Ayodhya to invite King Dashrath and the rest of the family. What honor the messengers are received with, how King Dashrath clasps this letter that has so much of value to him, to his bosom, and just simply holds it to him, close to his body, and just remains silent for a bit. It reminds me of the time when our forefathers brought the Ramayans from India with them, had them wrapped in cloths and kept at the places of worship, and probably didn't even recite them, but simply revered in silence. It is said that it's in the silence that the voice of God is heard. So in that silence, that King Dashrath enjoyed the blissful state of, here was a message that has come from King Janak, and regarding the two brothers, because their health and their welfare, etc., was of great interest in Ayodhya. Of course, they had been gone for a certain amount of time. So King Dashrath eventually reads out the letter. He gives it to, I think it is to Sumant or someone to read out, and he asks questions around how are the brothers. Bharat himself asks questions around how are the brothers, etc., and thereafter, beautiful gifts are given to the messengers, and celebration starts in Ayodhya. Great celebration and decorations start in Ayodhya. In fact, Tulsidas ji says that not even Mother Saraswati or Kamdev could have described with a million tongues the level at which the city was being described, the gaiety, the happiness, and the prosperity, etc., and the joy with which everybody moved around and did something or the other towards decorating Ayodhya. So, in this beautiful, divine, celebratory, bright, gay, colorful, I nearly say glitzy, but that would be Hollywood, I suppose. Bright, gay, happy moment of wedding preparations. I'll end on that happy note. I hope that everything I said was acceptable. Forgive me if I've said anything out of line, out of place. And thank you for the opportunity. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Suren Bhai. It was such a lovely opportunity to listen to you giving the explanation today. As I was saying, after a long time, because it's the Ramayan Mandali, Ramayan recitals, which has brought us all together, and that's how we all met, and we have become a family. And the Ramayan Mandalis are still continuing to do such good work. And we love the fact that we are associated with the Ramayan Mandalis, with the Ramayan Parivar. It's lovely, and we feel blessed that through God's grace we have come together. Also, whatever we understand, we all share with each other, and that's what adds to our learning process. I want to thank Suren Bhai once again for accepting to give the explanation today. It's as he was saying, he's on a different time zone, and it's a sacrifice of his rest, his beauty sleep, and we're so thankful, Suren Bhai.
and we looking forward to listening to you again. May Shri Ram always bless you and your family. And I also want to thank all of you for always being in the satsangs and so beautifully participating in the satsangs. May Shri Ram, Mother Sita, Lakshmanji, and Hanumanji always reside in our hearts, and may we always have love and devotion to the Lord's feet. I will ask Bhim Bhai to please recite the Hanuman Chalisa, and I will ask Uncle Devan to please do the chanting Ramayan Aarti and the Shanti part. Thank you. Jai Shri Ram. I'm not sure. Am I audible? Jai Shri Ram. Jai Shri I'm just, Ram. I'm just getting my page now. Thank you, Bhai. Om. Om. Anjaneyaaya vidmahe वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबल विमल जोदायक पल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विचार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुहलो उजागर रामदूत अतुलित बल तामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत की संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंतित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आगे आगे पूज जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर एको आतुर प्रभु चरित सुनि को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर ऋषभुरि लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई शश बदन तुमरो यश गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सांकादिक ब्रह्मादि मुनि शा नारद शारद सहित आईशा यम कुबेर दिखपाल जाते कवि को विद्य के सके काते तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए रजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भी सब जग जाना युग शस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही चल दिलंगे अचरज नाई दुर्गम काज जगत के चेते सुगम अनुरा तुमरे
ते राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। जय 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 अंकट वे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, क्या जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना करिए, अनुमति से सर्वे सुख करिए। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ ते महादेरा। कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। गावत ब्रह्मा तिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषहारु शारद, भरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। कावत वेद पुराण हस्त दस, चारु शास्त्र सब ग्रंथ न को रस। मुनि जन तन संतन को सरबस, सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। गावत संतत शंभु भवानी, और गत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पद बखानी, काकभूषुंड करुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। कलिमल हरनि विषय रसती की, शुभ सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग हर मुरे हमी की, तात मात सब सिद्धि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियती की। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम हरि ओम तत्सत। जय श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मात की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री गंगा मात की जय। सर्व ऋषि मुनियन की जय। पार्वती पति हर हर महादेव की जय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। जय श्री राम।